Hello everyone, welcome to our channel. So we have learned up to the sampling distributions. So today we are going to see what is a standard error. The definition defines that the standard deviation of a sample is known as a standard error. Sample యొక్క standard deviation is standard error అని చెప్తున్నారు. So first we need to know what is the standard deviation. I hope you all are familiar with standard deviation, but please listen what is a standard deviation means. If you don't know, please learn it. Standard deviation is nothing but it is a measures of dispersion. The measures of dispersion are three types. That is, first one is variance, and the second one is standard deviation, and third one is range. And we also have the further measures of dispersion, which are nothing but the mean deviation, standard deviation, and the quartile deviation. So here, first we have to learn about the variance. Then only we get the standard deviation. Variance is nothing but how far difference between each observed value from the mean. What is the difference between the each observed value from the mean? Difference. మనం ఒక వాల్యూస్ తీసుకుంటే ఒక ఫోర్ వాల్యూస్ తీసుకున్నాం. 1 2 3 and 4. ఈ 4 వాల్యూస్ కి మీన్ కనుక్కుంటే మనకు ఒక వాల్యూ వస్తుంది కదా. ఈ ఒక్కొక్క డేటా పాయింట్ మీన్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉంది. వాట్ ఈస్ ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద మీన్ and the observed value is nothing but the variance. So the variance formula becomes 1 by n summation xi minus x bar whole square. This is what the variance formula. In order to, the distance must be in even, the distance must be the positive one. So we are squaring it. సో స్క్వేర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆన్సర్ అనేది డబుల్ అయిపోతుంది. సో అక్కడ డిస్టెన్స్ అనేది అంత లేకపోయినా కానీ యాక్చువల్లీ ద డిస్టెన్స్ ఈ స్మాల్, బట్ బై స్క్వేరింగ్ ఇట్ వి గెట్ ది డబుల్ ఆఫ్ దట్ నంబర్. సో అందుకని స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అనేది వేరియన్స్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయింది అనమాట. ఇప్పుడు మన స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఫార్ములా ఏంటంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అండర్ రూట్ వేరియన్స్. సో అండర్ రూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఒరిజినల్ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిస్టెన్స్ అనేది, ఆ డిఫరెన్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ది స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో మనకి ఒరిజినల్ డిస్టెన్స్ యాక్చువల్గా ఎంత ఉంది అనేది మాత్రం తెలుస్తుంది. స్క్వేర్ ఎందుకు చేస్తున్నాం, టు గెట్ always the distance is a positive, never a distance can be negative. Will you see I have traveled minus 2.6 kilometers? No, right? You will say in a positive. The distance cannot be in the negative. So that wise we are squaring it. When we square it, the value of the distance becomes the double. So to get the original value, we are rooting it so that we get the original distance. This is nothing but the standard deviation. Standard deviation is equals to under root variance. This is the relationship between the variance and standard deviation. So sample యొక్క standard deviation కనుక తీసుకుంటే దాన్ని standard error అని అంటారు. Sample అంటే మీకు తెలుసు కదా ఆల్రెడీ. So I hope you have a clear understand about what is a standard error. So కొన్ని statistics కి మనం standard errors ఏంటి, ఆ ఫార్ములాస్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. సో దిస్ ఇస్ ది స్టాటిస్టిక్స్, దిస్ ఆర్ ది శాంపుల్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ది ఫార్ములా ఫర్ ది స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. ఒక్కొక్క శాంపుల్ స్టాటిస్టిక్స్ కి వాటి యొక్క స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ది స్టాండర్డ్ ఎర్రర్స్. ఫర్ ది శాంపుల్ మీన్ ఈస్ డినోటెడ్ యాజ్ x bar, as I said, which is equals to sigma by under root n.
and sample proportion, which is denoted as P. And it is, the formula is, this is nothing but the gamma. Gamma into P into 1 minus P divided by N. This is the sample proportion. And if you want to know the difference between mean, sample mean, as we learned in the previous video that the statistics is different, is vary from a sample to sample. ఒక శాంపుల్ కి ఇంకో శాంపుల్ కి కంపేర్ చేస్తే మీన్ కానీ వేరియన్స్ కానీ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ కానీ ఇవి చాలా డిఫరెంట్ ఉంటాయి, సేమ్ అనేది ఉండవు. వి డోంట్ గెట్ ది యూనిక్ రిజల్ట్స్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది శాంపుల్ మీన్స్, ది ఫార్ములా for standard deviation is gamma into sigma 1 square by n1 plus sigma 2 square by n2, and difference between the proportion, which is denoted as p1 bar comma p2 bar. This is the gamma symbol. We can write gamma in another way, which is like this. ఇలా కూడా గామాని రిప్రజెంట్ చేస్తారు. This is the another way of representing the gamma. Gamma into P1 into 1 minus P1 by N1 plus P2 into 1 minus P2 by N2. This is about the standard error and the respective standard error formulas. So to know about the further topics in it, please do follow our channel and stay updated to our channel, Sunaina_BSc.